Carnival Radio. Enjoyment unlimited. Number one hit music station. News update. Good evening and welcome. I am Jesse Voyukola with the Carnival Radio News Update. In the news this evening, Oyo State Governor Shea Makinde has ordered the restriction of motorcycle operation between 10:30 p.m. and 5:30 a.m. to curb insecurity in the state. The governor issued an executive order on the restriction on Friday, stating that the state government will not relent until the kidnapped teachers and school children return home safely. According to him, every day the victims remain in captivity is a painful day for their families and the entire state. He assured the state residents that efforts were ongoing around the clock, stressing that the safe return of those abducted remains a tough conversation for his administration. Makinde added that the victims have not been forgotten and they have not been abandoned. Meanwhile, the Federal Capital Territory Police Command has impounded more than 30 vehicles for operating with tinted glasses, obscured number plate, and improper registration as it commenced the enforcement of the ban on tinted vehicles across Abuja. Addressing the newsmen at the command on Friday, the FCT Commissioner of Police, Ahmed Sanusi, said the operation was aimed at tackling the growing use of such vehicles by criminals involved in one-chance robberies, kidnappings, and other violent crimes within the territory. According to him, the Inspector General of Police, Olatunji Disu, has given the command the go-ahead to enforce the ban. Sanusi further said intelligence report indicated that criminal elements deliberately used tinted vehicles and concealed number plates to hide their identities, evade detection, and frustrate law enforcement efforts. In the meantime, the Delta State Police Command has arrested 3 suspected drug traffickers and recovered large quantities of hard drugs in separate intelligence-led operations across the state. The command disclosed the development in a statement issued on Friday and signed by the Police Public Relations Officer, SP Bright Adafe, noting that the arrests formed part of the sustained effort to disrupt drug trafficking networks across the state. In one of the operations on June 3, 2026, operatives of the Special Inquiry Unit on Stop and Search duty intercepted a Mercedes-Benz and a truck with registration number KRV at the Falls Ninja Bridge held in Wadasaba. The vehicle was driven by one Obina Nwosu, a 47-year-old man from Oba, Idemli South local government area of Anambra State, who reportedly claimed it was transporting plumbing materials. On the foreign scene, in a town overlooked by picturesque Mount Kenya, locals are hungry and afraid of their government allowing the United States to build an Ebola facility in their means. The center at Laikipia Air Base, hidden behind huge grey walls, is said to quarantine Americans arriving from the Democratic Republic of Congo, DRC,
which is battling a major Ebola outbreak. Kenya has never recorded a single case of Ebola, so people in the surrounding tourist town of Nanyuki wonder why the United States should be allowed to fly potential carriers of the highly contagious disease. An interesting water sport. Samuel Chukwueze has arrived at Super Eagles camp in Lisbon ahead of the international friendly against Portugal. Chukwueze's arrival brought the number of players in camp to 22. The 27-year-old was absent from the Super Eagles' recent fixtures, including the Unity Cup and the friendly against Poland, following the death of his mother and her subsequent burial. The winger is expected to be part of the team's training section later tonight. Harahan's Carnival Radio News Update. Thank you very much for listening. You can download Carnival Media app for Google Play Store and Apple iOS. You can also check out our website at www.carnivalmedia.ng. My name remains Jesse Voyukola. Good evening. I praise to all to enjoy the rest of your day. All the hits. One station. You're listening to Carnival Radio. Atlanta One International Auto Brokers. We specialized in acquisition, buying and selling of luxurious and high-end cars such as Mercedes-Benz, Lexus, BMW, Infiniti, Toyota, Honda, Acura, Ford, Chevy, GMC, Audi, Mazda, and a host of other exotic rides. We also deal on the shipping of your car to any destination of your choice in Nigeria without any stress. Check us out to find more details on our hassle-free car buying, and you will be glad you did. Atlanta One International Auto Brokers, Atlanta, Georgia, USA. Email atloneinternational@gmail.com. Send us your request on our email address, your contact number, and other necessary information, and our sales director will get in touch with you within 24 to 48 hours. Your request was received. Atlanta One International Auto Brokers. We make car buying hassle-free and ownership simple as ABC. Atlanta One International Auto Brokers gbajúgbajà ní wá níbi káràkátà ọkọ̀ bọ̀gìnì bíi Mercedes-Benz, Lexus, BMW, Infiniti, Toyota, Honda, Acura, Ford, Chevy, GMC, Audi, Mazda àti onírúurú ọkọ̀ olówó ńlá tẹ́ ẹ bá fẹ́. A tún lè bá yín gbé ọkọ̀ yín dé gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá fẹ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà láìsí wàhálà. Ẹ kàn sí wa fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé. Atlanta One International Auto Brokers, Atlanta, Georgia, USA. Ìtàkùn ayélujára ATLONE international@gmail.com. Ẹ fi èyíkéyìí ohun tẹ́ ẹ fẹ́ rà sọ́wọ́ sí wa lórí ìtàkùn ayélujára bí àpẹẹrẹ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yín, àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ nípa ara yín àti ohun tẹ́ ẹ fẹ́ rà. Àwọn òṣìṣẹ́ wa ó kàn sí yín láàrin wákàtí 24 sí wákàtí 48 tá a bá ti gba ìbéèrè yín. Atlanta One International Auto Brokers. A mú ọkọ̀ rírà àti níní ọkọ̀ rọrùn pẹ̀sẹ̀ fún yín. The number one hit music station. This is ó milẹ̀ ó kilẹ̀ ó rẹ̀ dòdò ẹ̀yin náà gbọ́ bó ṣe ń sín ó ń sẹ́ wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ Carnival Radio ìkànnì tó jù kànnì lọ ní ọjọ́ gbogbo bí ọdún. Káì má fọwọ́ kàn má yin má gbé kúrò níbẹ̀ Carnival Radio ọjọ́ gbogbo bí ọdún.
ẹ kúrọ̀lẹ́ o. Àkójọpọ̀ ìròyìn ló ń dé sétígbọ̀ yín fún tìrọ̀lẹ́ òní láti Carnival Radio. Joseph Oyèkọ́lá lóríròyìn yín. Nínú àkójọpọ̀ ìròyìn fún tìrọ̀lẹ́ òní, gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ni ó ti kéde ìséde fún àwọn ọkọ̀ eléyìí tó jẹ́ kó di mímọ̀ wípé tó bá ti ń di nǹkan bíi aago 10:00 àṣálẹ́ ní kí gbogbo ẹ̀wọ̀ kóró wá pé o títí di aago 5:30 ìdájí eléyìí tó wà láti lè dẹ́kun ètò ààbò tó mẹ́hẹ̀ ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Gómìnà náà ló fi ìlànà yìí léde lónìí ọjọ́ Ẹtì nígbà tó ń jẹ́ kó di mímọ̀ o wípé níṣe ni ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ò ní tẹ̀tí o láti rí dájú wípé gbogbo àwọn olùkọ́ àti àwọn akẹ́kọ̀ọ́ eléyìí tí wọ́n jí kó lọ ni wọ́n padà sílé wọn láyọ̀ àti àlàáfíà. Gẹ́gẹ́ bí gómìnà ṣe sọ, ó jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ojoojúmọ́ tí àwọn wọ̀nyí wà ní ọ̀dọ̀ àwọn ajínigbé ọ̀hún ló jẹ́ ọjọ́ tó ń pààyàn lẹ́kùn tó dẹ̀ jẹ́ gbogbo ìgbà tí àwọn ẹbí wọn rántí nínú wọn ò dùn àti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lápapọ̀. Níbẹ̀ ló ti wá ń sọ̀rọ̀ ìdánilójú fún àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wípé akitiyan ló ń lọ lọ́wọ́ o láti lè rí dájú wípé àwọn rí àwọn tí wọ́n jí kó lọ yìí gbà padà láyọ̀ àti àlàáfíà. Mákindé ní kò ṣàfikún ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé níṣẹ́ làwọn ò tí ì gbàgbé àwọn olùfaragbá wọ̀nyí àti wípé àwọn ò tí ì pa wọ́n tì o. Wàyí o, iléeṣẹ́ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ̀ka tí olúluwa Àbújá ni ó ti gbẹ́sẹ̀ lé àwọn ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ tó ń lọ bíi 30 eléyìí tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ lòdì sófin tó ní ṣe pẹ̀lú lílo jígí aláwọ̀ dúdú àti fífi nǹkan bo òǹkà ọkọ̀ àti ṣíṣe ìforúkọsílẹ̀ lọ́nà tí kò bá òfin mu eléyìí táyà ti bẹ̀rẹ̀ tí ń ṣe ìmúṣẹ òfin ọ̀hún lónìí jákèjádò ìlú Àbújá. Nígbà tí ń bá òròyìn sọ̀rọ̀ nílùú Àbújá lónìí ọjọ́ Ẹtì, ẹni tí ń ṣe ọ̀gá àpá ọlọ́pàá fún ìlú Àbújá Ahmad Sanusi ló jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ìgbésẹ̀ ọ̀hún ló wà láti lè gbógun ti àwọn ìwà ọ̀daràn lọ́kọ̀ọ́jọ̀kan eléyìí tí wọ́n fi àwọn ọkọ̀ wọ̀nyí ṣe bíi ìjẹgúnjalè, ìjínigbé àti àwọn ìwà ìbàjẹ́ míì ìyún ní tìbútòrò ìlú Àbújá. Gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ, ó jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá nílẹ̀ wa Nàìjíríà ìyún Ọlátúnjí Dísù lòun náà ti fi òǹtẹ̀ lù òfin yìí tó dẹ̀ ti ní káwọn rìn sóò láti gbé ìgbésẹ̀ akin ọ̀hún. Sanusi ní kò ṣàfikún ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé àwọn iṣẹ́ ìwádìí ọlọ́kan-ò-jọ̀kan táwọn ṣe ló fi hàn wípé ńṣe ni àwọn oníṣẹ́ láabi mọ̀ọ́mọ̀ lo àwọn ọkọ̀ oníjígí aláwọ̀ dúdú ọ̀hún àti òǹkà ọkọ̀ eléyìí tán ti fi nǹkan bò èyí tí ò ní ṣe àfihàn orí èèyàn tẹ́ jẹ́ àti láti lè tọpa wọn. Ní báyìí, iléeṣẹ́ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Delta ló ti fi kẹ́tì òfin gbé àwọn afurasí 3 eléyìí tí wọ́n ń gbé oògùn olóró tí wọ́n dẹ̀ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ oògùn olóró gbà padà lọ́wọ́ wọn níbi àkànṣe iṣẹ́ eléyìí tí wọ́n ṣe jákèjádò ìpínlẹ̀ náà. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ọ̀hún ló sọ lójú ọ̀rọ̀ yìí nínú ọ̀rọ̀ kan tán fi léde lónìí ọjọ́ Ẹtì, èyí tí alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá fún ẹkùn iléeṣẹ́ ọlọ́pàá náà buwọ́lù SP Bright Edafe tó yẹ kó di mímọ̀ wípé fífi kẹ́tì òfin gbé àwọn afurasí yìí ló wà lára àwọn akitiyan tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ọ̀hún gbà láti fi lè dẹ́kun gbígbé oògùn olóró jákèjádò ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Nínú iṣẹ́ àkànṣe kan léyìí tí wọ́n ṣe yún lọ́jọ́ 3 oṣù kẹfà ọdún 2026 làwọn iléeṣẹ́ ọ̀hún tí wọ́n ń ṣe dúró kí n yẹ̀ ẹ́ wò ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ìbápàdé ọkọ̀ Mercedes ńlá kan o eléyìí ní agbègbè Niger ìyún Lásàbà. Ọkọ̀ ọ̀hún ni wọ́n ní ọmọ ọkùnrin kan tórúkọ tiẹ̀ ń ṣe Obinna Nwosu ẹni ọdún 47 tó wá láti agbègbè Ọba ìyún níjọba ìbílẹ̀ Gúúsù Ìdẹ́mìlì ní ìpínlẹ̀ Anambra. Eléyìí tó dẹ̀ kọ́kọ́ sọ di mímọ̀ wípé àwọn ohun nǹkan lò ilé
ìní òun fi ọkọ̀ ọ̀hún lòun fi ń kó lọ. kò ní jù báyìí lọ lórí àkójọpọ̀ ìròyìn fún ti ìrọ̀lẹ́ tòní. ẹ lè darapọ̀ mọ́ a lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Carnival Media àti lójú òpó ayélujára wa www.carnivalmedia.ng. bí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bá máa dára ọwọ́ èmi àtẹ̀yìn lójó wa ò jẹ́ ká máa gbé nínú ìfẹ́ àti ìṣọ̀kan. bẹ́ẹ̀ lórí ètò ààbò tó mẹ́hẹ̀ jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí ẹ jẹ́ kí àjọyọ̀ ojú alákànfin sọ̀rí tá a bá rí nǹkan kankan ká la rí nǹkan ká dẹ̀ fi tó àwọn ìṣòlétò ààbò lọ́kọ̀ọ́jọ̀kan létí ààbò wa ló jẹ́ wa lógún. ọ̀rọ̀ yìí ló wá láti iléeṣẹ́ Carnival Radio kẹ́ni àṣálẹ̀ èyí tí ó dára o.